Bhakti Gauravani Goswami Prabhupada ki jai.
Samsvaracharya Srila Prabhupada ki jai. Ananda Kali Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sakho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srila Sri Gaurabhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glorious. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Goswami Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaurabhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 7, the activities of King Bharata. Text number 9, translation to forward by His Divine Grace, Swami Prabhupada. И така, ще учим от Бхагаватам, пета песен, 7 глава, дейност на цар Бхарата, текст 9, превод и пояснение от него божествена милост. Това е чара на Равинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Well, this is prose again, and we converted it into a verse. Това е проза, но аз го превърнах в Cut up into a digestible version for chanting. Yatraha Bhava Bhagavan. Yatraha Bhava Bhagavan. Harir Adyapi Tratyanam. Harir Adyapi Tratyanam. Nija Jananam Vatsalyena. Nija Jananam Vatsalyena. Sanidapyata Icharupena. Sanidapyata Icharupena. Yatra Havava Bhagavan. Yada Havava Bhagavan. Hariradyapi Tatratyanam. Hariradyapi Tatratyanam. Nija Jananam Vatsalyena. Nija Jananam Vatsalyena. Sanidapyata Icharupena. Sanidapyata Icharupena. Yatra Havava Bhagavan. Yada Havava Bhagavan. Hariradyapi Tatratyanam. Hariradyapi Tatratyanam. Nija Jananam Vatsalyena. Nija Jananam Vatsalyena. Sanidapyata Icharupena. Sanidapyata Icharupena. Yatra Havava Bhagavan. Yatra Havava Bhagavan. Hariradyapi Tatratyanam. Hariradyapi Tatratyanam. Nija Jananam Vatsalyena. Nija Jananam Vatsalyena. Sanidapyata Icharupena. Sanidapyata Icharupena. Yatra Havava Bhagavan. Yatra Havava Bhagavan. Hariradyapi Tatratyanam. Hariradyapi Tatratyanam.
Nijajananam vatsalyena Nijajananam vatsalyena Sanidyapyata icharupena Sanidyapyata icharupena Yatraha vava bhagavan Yatraha vava bhagavan Harir adyapi tatratyanam Harirajyapi tatratyanam Nijajananam vatsalyena Nijajananam vatsalyena Sanidyapyata icharupena Sanidyapyata icharupena Yatraha vava bhagavan Yatraha vava bhagavan Harirajyapi tatratyanam Harirajyapi tatratyanam Nijajananam vatsalyena Nijajananam vatsalyena Sanidhyapyata icharupena Sanidyapyata icharupena Yatraha vava bhagavan Yatraha vava bhagavan Harirajyapi tatratyanam Harirajyapi tatratyanam Nijajananam vatsalyena Nijajananam vatsalyena Sanidhyapyata icharupena Sanidhyapyata icharupena Yatra. Yatra. Where? Where? Где-то. Yeto. Havava. Havava. Certainly. Несомненно. Bhagavan. Бхагаван. The Supreme Personality of Godhead. Върховната божествена личност. Hari. Hari. The Lord. Богът. Adya Api. Адяпи. Even today. Дори днес. Tatratyanam. Татратянам. Residing in that place. Пребивавайки на това място. Nijajananam. Ниджаджананам. For his own devotees. За неговите собствени преданодадени. Vatsalyena. Вацалена. By his transcendental affection. С неговите трансцендентални чувства. Sanidapyate. Санидяпяте. Becomes visible. Става възможно да бъде видян. Iccharupena. Ичарупена. According to the desire of the devotee. В зависимост от желанията на преданодадения. Translation. At Pulaha Ashram, the Supreme Personality of Godhead, Hari, out of his transcendental affection for his devotee, becomes visible to his devotees, satisfying his devotees' desire. В Пулаха Ашрама върховната божествена личност Хари от трансцендентална любов към своите преданодадени, към своя преданодаден, стана възможно да бъде видян от своя преданодаден, удовлетворявайки неговото желание. Purport. The Lord always exists in different transcendental forms, as stated in Brahma Samhita 539. Бог винаги съществува в своите трансцендентални форми, както се казва в Брахма Самхита 5.39. Ramadi Murti Shukala Niyamena Tishtam Nanavataram Makarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramak Pumanyo Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. The Lord is situated as himself, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead,
and he's accompanied by his expansions like Lord Rama, Baladeva, Sankarshan, Narayan, Mahavishnu, and so forth. Богът, той винаги е установен себе си като Бог Кришна, върховната божествена личност. И той е придружаван от своите експанзии, такива като Бог Рама, Баладев, Санкаршан, Нараян, Махавишну и така нататък. The devotees worship all these forms according to their liking, and the Lord out of his affection presents himself as Archa Vigraha. Бога е обожаван на всички тези форми. Преданодарените обожават всички тези форми в зависимост от това, което им харесва. И Бога от любов той проявява себе си като Арча Виграха. He sometimes presents himself personally before the devotee out of reciprocation or affection. Понякога той представя себе си лично пред своя преданодарен от любов и желание да му отвърне. A devotee is always fully surrendered to the loving service of the Lord, and the Lord is visible to the devotee according to the devotee's desires. Преданодареният е винаги напълно отдаден на любовно служение на Бога. И Бога е видим за преданодарения в зависимост от неговите желания. He may be present in the form of Lord Rama, Lord Krishna, and Lord Nrsimhadeva, and so on. Той може да присъства във формата на Бог Рама, Бог Кришна, Бог Нрисимхадев и така нататък. Such is the exchange of love between the Lord and his devotees. Такива са взаимоотношенията на обмяна на любов между Бога и неговите преданодарени. So let us see. Last verse we had was 5. We are speaking about Maharaj Bharata. Нека да погледнем последния стих, който говорихме, беше 5 и там се говореше за Махарадж Бхарата. Well, let's go actually to the very beginning, so we remember what's happening in this chapter. So Shukadeva Goswami, he continues to, after Rishabdev, now Shukadeva Goswami will speak about his most prominent son. He had 100, and the most foremost one was Bharata. Добре, нека да се върнем от началото на главата, за да може да се припомним за какво става въпрос. И в първия стих Шукадева Госвами продължава да говори за един от 100 сина на Махарадж Ришабдев, който е най-издигнатия, и това е Махарадж Бхарата. So he says, my dear king, Parikshit, Bharat Maharaj was a topmost devotee. Той казва, скъпи царю, Бхарата Махарадж беше най-издигнатия преданодарен. Following the orders of his father, who had already decided to install him on the throne, he began to rule the earth accordingly. Следвайки заповедите на своя баща, той беше възкачен на трона и започна да управлява според неговите инструкции. When Bharat Maharaj ruled the entire globe, he followed the orders of his father and married Panchajani, the daughter of Vishwarupa. Бхарат Махарадж, управлявайки цялата земя, следвайки заповедите на своя баща, той също така се ожени за Панчаджани, дъщерята на Вишварупа. Just as the false ego creates the subtle sense objects, Maharaj Bharata created 5 sons in the womb of Panchajani, his wife. Точно както в фалшивото его създава финни, сетивни обекти,
този начин Махарадж Барат създаде 5 сина в отровата на Панча Джани, своята съпруга. These sons were named И на тези синове бяха дадени следните имена. So we have Sumati, Rashtrabrit, Sudarshana, Avarana and Dhumraketu. Formerly this planet was known as Ajanava Varsha, but since Maharaj Bharat's reign it has become known as Bharat Varsha. Преди тази планета беше известна като Аджанабха Варша, но заради управлението на Махарадж Барат тя започна да бъде известна като Бхарата Варша. And today still India is known as Bharat or Bharat Varsha. И дори до ден днешен Индия е известна като Бхарат или Бхарат Варша. Maharaj Bharat was very learned and experienced king on this earth. He perfectly ruled the citizens, being himself engaged in his own respective duties. Махарадж Барат бил много учен и опитен цар на тази земя. Той перфектно управлявал гражданите и самия той бил ангажиран в своите издигнати задължения. Maharaj Bharata was affectionate to his citizens as his father and grandfather had been. Keeping them engaged in their occupational duties, he ruled the earth. Махарадж Барат имал много силни чувства към своите граждани, както бащата към своите синове, както като баща или като дядо. Държейки ги ангажирани в тяхните предписани задължения, той управляваше земята. So then it is described how he performed various kinds of sacrifices. После се описва как той е извършил различни видове жертвоприношения. And by this he worshipped the Supreme Lord. По този начин той обожава Върховния Бог. And then he offered the results of the sacrifices to the Supreme Personality of Godhead. И той предлагал плода от всички тези жертвоприношения на Върховната Божествена Личност. And it is explained how when the priests offered different kinds of offerings to the different demigods, he understood that actually the offering ultimately goes to the Lord because the demigods are just like parts of the body of the Lord. И той, когато свещенослужителите предлагали различни плодове или дарове за полубоговете, той разбирал всъщност как тези дарове били предлагани индиректно на Върховния Бог, защото полубоговете са различни части от Бога. So then it is said in the verse number 7 that Maharaj Bharat, he became so enlightened that he was completely uncontaminated, purified by these sacrifices. И в 7 стих се казва, че Махарадж Бхарат бил толкова просветлен и издигнат от тези жертвоприношения, че не можел да бъде замърсен от нищо. And his devotional service unto the Lord increased day after day. И неговата преданост към Бога се увеличава ден след ден. And then there's a description of the Lord, his transcendental body, and it is said that devotees like Narada always think of him within their heart. След това има описание на тялото на Бога и се казва как преданодайни като Нарада, те винаги мислят за него. So then the verse before today's verse says that he ruled for his material opulence, which means as a king, 1,000 times 10,000 years. Now we have to calculate. Oh, I don't need that, but no, it's okay. It's okay. We never know. Yeah. So can you calculate with your calculator? 1,000 times 10,000.
Oh, somebody who's very expert in math. 10 million. How many millions? 10. 10 millions only? That's a good. That's a lot already. She was ruling for... He was it says destiny is karma. Fixed the time for his enjoyment of material opulence, which means as a king. For 1,000 times 10,000, that's 10 million? Okay. In Russian, right, it's 10 million. In Russian it's 10 million, so then in English it's probably also 10 million. И след това се казва, че съдбата му отреди той да щастливо да се наслаждава и да управлява за 10 милиона години. That's a long time. Това е доста време. Right? Because it's... Anyway, so it definitely doesn't have a normal body like us. И със сигурност той не е имал обикновено тяло като нашето. We may sometimes wonder how this is actually true or is this just some story? How can somebody live 10 million years? Понякога ние си мислим, това е изобщо истина ли или някаква историка така съчинена. Как може някой да живее 10 милиона години? Right. And obviously it's not possible in this kind of condition. It's not, So if we judge everything according to our present understanding and vision and three-dimensional space is included, then things are just mythology. It's not possible. How can somebody live 10 million years? Not in a body like this. От нашето възприятие това не е възможно. Защо? Защото ако ние мислим триизмерно или в зависимост от нашия капацитет, тогава ние ще приемаме всички тези истории като митология. Защото ние нямаме капацитет да го разберем. So anyway, that's what it says. And then, when that period was finished, so after 10 million years, he retired finally from family life. We are supposed to retire after 50 years. So he had 10 million years to enjoy. And then he divided his wealth amongst his sons. That's how it works. И накрая, след 10 милиона години, той се оттегли от семейния живот. При нас се очаква да го направим след 50 години, а при него му отнело 10 милиона години. И след това той разделил богатствата си на своите синове. And then he left his home. That's all these kings we know of. They do this. They don't stay there until they die, like today's people. And then he went to a holy place, Hardwar, Pulahashram. И накрая това, което направил той, е напуснал своя дом. Това, което всички свети царе, описани тук в Бхагаватам, са направили, и отишъл на святото място в Харвар Пулаха Ашрама. So there Maharaj Bharat, he was living, and we'll later see the story, but that's where he stayed to meditate on the Lord. Това е място, където Махарадж Бхарата е останал да живее и да медитира върху Бога. По-късно ще чуем историята. And it says in this verse today that at Pulaha Ashram, the Supreme Lord Hari, out of his transcendental affection for his devotees, becomes visible to his devotee. In general, any type of devotee who goes there, satisfying his devotees' desires. И в днешния стих се казва, как на това място, Пулаха Ашрама, Върховната Божествена личност Хари от любов към своя преданодайен му се показва, проявява. И по този начин той удовлетворява желанието на своя преданодайен. And as it says in the synonyms, adya api, even today. So, както се казва в дума по дума, адяха апи, което означава дори и днес. So this is one of the characteristics of the Lord. He manifests himself according to the devotee's desire. Това е една от характеристиките на Бога. Той се проявява в зависимост от желанието на преданодайния. And which is actually natural, makes sense.
което е естествено и логично. It's not that there's only one type of, well, in one sense, one type of God, the old man with the beard on the throne, and you have to like him because there's nobody else. That's him. You know, you may not like an old man with a beard, but there's nobody else. So tough luck if you don't like him. И не е така, че има само един Бог. От една гледна точка не знаем, че Бог е един, но от друга гледна точка не е той само един дългобрат старец, който ако го харесваш, ако не го харесваш, съжалявам, лош късмет, защото просто Бога си е такъв. And then of course there's God as a blue boy with a flute. Maybe more attractive than an old man on a throne, but depends. Но чуваме на други места, че има друг Бог, който е малко синьо момченце с флейта. Може би наистина е така. Може би това е по-практично, отколкото дългобрат старец. But if you like somebody on the throne, there's no problem. We also have God on the throne. Ram is there, and Narayan, of course. Но да кажем, че някой харесва Бога да е на трона. И тогава няма проблем. Имаме форми на Рам, на Нараян. Yeah, and if you really like the old man with the beard, I don't think Krishna has a problem to also appear like that. Yes. И ако наистина харесваш Бога да е старец с брада за Кришна, аз съм сигурен, че не е проблем той да се прояви такава форма. And so because there's Ananta Rupam, there's unlimited forms according to the way we want to see the Lord appears. Защото това са Ананта Рупа, безкрайно много форми, в зависимост от желанието на прямо дадения, който желая по специфичен начин Бога да се прояви. And it's again very important point, and it comes. We hear of this again and again. It's according to your taste. Things are there according to your taste, and there's no point of arguing about taste. И важен момент е, това е в зависимост от вкуса на предано дадения. И няма изобщо и дума не може да става за спор по отношение на вкус. Which is also very natural and understandable, very reasonable. Което е естествено и лесно може да се разбере. И има причини за това. That's even in the material field, that's a fact. Дори и на материална платформа това е факт. The Romans, they have this very well-known saying, gustibus non disputandum est. You don't argue about taste. Римляните имали такава известна поговорка, не се спори по отношение на вкус. Why should I convince somebody that this peach is the best fruit? Don't take this apple. Apple are low class, peaches are better. Why? Защо трябва да се опитвам да убедя някой да му кажа, че прасковите са първа класа, не дей да ядеш ябълка. Even mangoes, you may say, yes, it's the king of the fruits, it's the best, no doubt. Дори мангото може да кажеш, че е царя на плодовете, няма съмнение в това. Even somebody may say, well, I don't like mangoes. Но някой може да каже, мангото не ми харесва. I prefer grapes. Предпочитам грозден. So is there any point of arguing? No. You like this? Then you take it. Be happy with it. Трябва ли изобщо да спорим по този въпрос? Каквото ти харесва, това вземи. Now, of course, in the material world, there is another consideration. There's a lower taste and higher tastes. Разбира се, в материалния свят имаме други класификации под формата на висш вкус и ниш вкус. That's according to the gunas. Това е в зависимост от гуните. Because the gunas also are higher or lower. It's not that everything is the same. That's Mayavadi philosophy.
Защото гуните има по-висши гуни и по-ниши. Ако казваме, че всичко е едно, това е Майявади философия. Well, and why is it like this? Because that's how Krishna made it. И защо нещата са така? Защото така Кришна ги е направил. Right? And in Bhagavad Gita, he will explain about the gunas. There's a whole chapter about it. В Бхагавад Гита той обяснява гуните. Цяла глава има в тая връзка. And there he will say that in Sattva Guna you go up, Raja Guna you stay in the same place, and in Tama Guna you go down. И там той казва, че в Сатва Гуна се издигаш нагоре, в Раджа Гуна оставаш на едно място, а в Тама Гуна ти отиваш надолу. But Krishna is very kind, so if there are people who will insist that I like Tama Guna, actually. Но Кришна е много I don't милостив. like Sattva Guna. Кришна е много милостив и той има хора, които биха казали. На мен Тама Гуна много ми харесва, Сатва Гуна изобщо не ми харесва. I like to go down. И Кришна е много милостив. Yes. И те си казват, на мен ми харесва да отивам надолу. I even worship the entities who are living in lower stratus of existence, like bhutas, pretas, and the devil. Дори ще обожавам съществата, които са на в по-ниско съзнание, по-ниско ниво, като худите, пишачите и дявола. There are. I mean, you will be surprised if you look into it, how far this goes. Има такива хора. Ще бъдем дори изненадани, ако погледнем и разберем докъде могат да стигнат тези хора. Today's society, Kali Yuga, is the so-called all-inclusive society. Everything is allowed. Everything is okay. В днешното Кали Юга общество, в това общество всичко се позволява да го правиш и хората си приемат всичко е добре. You can have a church where you worship the devil. Right. Yes, of course. It's democratic society. Why should I not be allowed to worship according to my taste? Why only the Christians can worship this guy on the cross? Why can't I worship the guy who tempted him, the devil? I like him. I like him actually better than the guy on the cross. So who are you to tell me that I cannot do this? We have freedom of religion. That's my religion. Имаме свобода на религиите и заради това кой може да ми забрани да обожавам дявола в църквата? Аз съм си свободен и дявол го харесвам даже повече от този пич с кръста и аз имам свободата да си избирам кой да обожавам и аз искам да си обожавам дявола в църквата. And what was this? There was some, Baphomet, right? That's one of those, how you call it? Anyway, there was a whole controversy because those who had this church of Satan, they wanted to put a statue, a monument for him in the public place. And the Christians, of course, were opposed. They were going with their, we don't want this. And finally the judges had to decide this. Yes, they can do this because there's freedom of religion, and this is their religion. So according to taste, there's no, whatever you want, you can have. Krishna reciprocates. И голям спор станало, защото от църквата на дявола искали да изразят своята вяра и да сложат статуя на монументум на дявола на публично място.
И от църквата много протестирали и направили стачка. И накрая се стига до съда. И съда разрешава, да, те могат да си сложат статуя на дявола, защото това им е тяхния вкус и тяхното право. И Кришна е много милостив, той отвръща в зависимост от желанието. So we don't have to go in more detail. Such an interesting subject matter. But we could, of course, but we don't want to do that, waste our time with Baphomet. Now Krishna, as explained in today's purport with Ramadi Murti Shu, there's unlimited forms beginning Rama Adi, beginning with Ram, and then Prabhupada has a few. He mentions Baladev, Sankarshan, Narayan, and so forth. There's actually Ananta Rupam, unlimited forms. Днескашния стих Прабхупада цитира стих от Брама Самхита, където се казва, че Бог Кришна проявява себе си като Кришна и като безкрайно много форми, като Рама, Нарисимха и така нататък. And as he says, the devotees worship all these forms according to their liking. And the Lord, he accepts and he reciprocates. И тук се казва, че преданните обожават Върховния Бог в зависимост от това какво на тях им харесва и Бога им отвръща. And we should, from our point of view, of course, especially from our point of view, we should not judge and saying or thinking that one type of worship is lower or inferior to another type of worship. И от наша гледна точка, ние никога не трябва да мислим или да заявяваме, че един определен начин на обожание на Бога е по-издигнат, а другия начин на обожание на Бога е на по-такова ниско ниво. Especially one may think, well, of course, Krishna is the supreme, right? And Rama is second class. Както, например, човек може да мисли, че Кришна е върховния и Рама това е втора класа. Yeah, so we're not interested in Ram, really. Ние нямаме интерес за Рам, наистина. And of course then it's very easy to commit offenses. И тогава е много лесно човек да извърши оскърбление. And we have actually pastimes, different types in the Chaitanya Charitamrita, where different devotees at different times try to convince somebody else to change their mood of worship. Имаме такива забавления в Чайтания Чаритамрита за преданодайни, които се опитват да променят настроението на обожание на други преданодайни. One is Anupama, this brother of Rupa and Sanatan Goswamis. They tried to convince him to worship Krishna instead of Ram, and he didn't. That's one. Единият пример е Анупама, брата на Рупа и на Санатана Госвами. И те се опитали да го убедят да обожава Кришна вместо Рам. И той обаче не го направил. And then even Lord Chaitanya, he tried to convince Murari Gupta to change his mood. Дори Бог Чайтания се опитва да промени настроението на Мурари Гупта. And he actually became very much depressed. И той тогава много се депресирал. Because for one whole night he couldn't sleep, thinking how I cannot give up the lotus feet of Ram, but at the same time the Lord Chaitanya has told me this, so now I'm going to kill myself. I cannot do one thing or the other. И това, което става, той цял нощ не спал и той си мислил. Аз не мога да изоставя, да обожавам лотосовите нозе на Бог Рама, но от друга гледна точка, Бог Чайтания ми каза да направя това и какво мога да направя? Аз не мога нито едното да направя, нито другото и трябва да се самоубия. So when in the morning Murari Gupta told him about this, then the Lord became very pleased. И когато на сутринта Мурари Гупта казва това на Бог Чайтания остава много доволен от него. He embraced him and he said that you are actually
devotee who doesn't give up his master. Ти си всъщност истински преударен, който не изоставя своя господар. И той го, и Бог Чайтания го прегръща. So we should learn from that whatever one prefers, that's the best for you. Ние трябва да от това да научим, че това, което човек предпочита и харесва, това е най-доброто за него. And it's on the transcendental platform. There we don't have the distinction like in the gunas of inferior or superior in that sense. Това е на трансцендентална платформа и там няма разграниченията, както при гуните, по-ниш и по-висш вкус. But still, because we have our material visions, we still slip easily into this consciousness of feeling or thinking that this is better, this is worse, or this is superior, this is inferior. Но понеже ние имаме замърсяването от материалните гуни, затова имаме склонността да си мислим. Този вид служене е по-висше, този вид служене е по-нише. And this is very much visible when devotees think and say and preach that the only real thing is Gopi Baba and everything else is like not desirable at all. И това много лесно може да се забележи, да се види и да се слуша, когато преударените проповядват, че Гопи Баба това е най-висшата платформа и всичко друго не е толкова важно. So, because in one sense there is some difference, but at the same time for us, Srila Prabhupada was very adamant, insisting that we should not think like that. We become offensive. Can you repeat, please? No, there is a difference, Yes. but that's on the transcendental platform, and we should be very careful not to, because from our, in our contaminated state, to make these distinctions leads to offenses. That's the point. Има разлика, разбира се, в различните вкусове и различните раси, но на Шрила Прабхупада нас ни обясняваше, че на нашето ниво да правим такова разграничение между вкусовете и да кажем, че това е по-висше и това е по-нише, това ще ни постави в ситуация, в която ще започнем да бъдем оскърбителни. Again, Chaitanya Charitamrita, yes, you can find the verses which explain comparing this relationship to Krishna with sugar in different forms. So the first form is sugarcane juice, but then when you take out the water, the more you take out the water, the more condensed it becomes. So there is a difference, but there's no difference because it's all sweet. And it's from the same substance. И в Чайтания Чаритамрита имаме следния пример, в който се казва, че дава се примера с сока от захарна тръстика, който е сладък. Но след това, когато се сгъстява и той започва да придобива различни форми, по-гъсти и по този начин се сравняват различните раси. Но от друга гледна точка няма разлика, защото всичките раси са сладки. One may even argue from this kind of looking at things that, well, actually I prefer juice. I really like juice instead of the more solid parts. When it becomes more condensed, it's okay. Others may like that, but I like juice. Някой даже може да възрази, да каже, на мен всъщност тази форма, която е по-течната, ми харесва повече даже от сока, от захарна тръстика. Други хора, които харесват по-изварен и по-гъст такъв сок, аз нямам нищо против, но на мен лично ми харесва повече по-течни. I mean, if all of Krishna's cows become depressed because they're not gopis, and they will, then suddenly there's no more cows. What will Krishna do? Then there's no more Goloka, it's just Gopi Loka.
И да кажем, че всички крави започнат да се депресират и да си кажат, о, ние тук какво правим, и накрая те започват те се стават, превръщат се на гопи и накрая Кришна започва да се оглежда и да казва какво стана, къде изчезна Голока, превърна се в гопи лока. No more pastimes taking the cows out, right? Because there's no cows. They all have to convert it into gopis because they understood finally that their situation was inferior. И вече забавленията, свързани с извеждането на кравите на пасищата, вече не съществуват. Защо? Защото всички крави вече са разбрали, че тяхната позиция е по-ниша и всички са превърнали в гопи и вече няма го това забавление с пасенето на кравите. So then also, of course, what do the gopis do when there's no cows, when there's no go? Then there are only peas. No gopis, there's only peas. Peas for the peace. И какво ще правят всички тези гопи, ако няма го или крави, те ще останат само пис или няма да са вече гопи. No yogurt, no butter to churn, no rasgullas, no sandesh. You know, nothing cooked in ghee. Няма да могат... Then you have a vegan planet. And I don't think Krishna likes that. So therefore this just doesn't happen. И няма да има расагула, няма да има мляко, няма да има кисело мляко, няма да има всички тези сладкиши, няма да има ги, какво изобщо ще готвят и какво ще правят. Ами, ще остане просто такава една веганска планета и обаче Кришна това на него изобщо не му харесва. Той не обича такова място. No more Goloka, only P-Loka. That's all. Anyway, so no, you know, variety is the space, how you say, the spice of life. So Krishna likes variety and he likes all kinds of reciprocations with different devotees. So, and he presents himself in different forms, in different ways. That's natural. И разнообразието е вкуса на живота и затова Кришна проявява себе си в различни форми, на различни места, в зависимост от желанията и вкуса на своите преданодайни. This idea of making everything the same, it's really Mayavadi philosophy, ultimately, right? You know, everything is the same. Like Gleichschaltung in German, they had this word. In communist, that was the idea. Everything is like converted into the same. There are no differences. We're all the same. One level. One level, right. В тази идея всичко да е еднакво и едно и да не се различава и един стандарт на живот да имаме, това е всъщност замърсяване на Майявади философия. Комунистите имаха такава идея всички да са еднакви, на един и същ статут и на едно и също ниво. Yeah, it's called in English, let's see, synchronization. На английски го наричат синхронизация. It's not really, because that comes from the Nazis. Gleichschaltung. It means Schalten means to convert something or to switch something, and it's all the same. You switch everything to be the same. That's the direct translation of the We word. have Bulgarian word. That's for sure, because it's very much the same kind of idea. Има такава нацистска идея и думата на български е настройка на всички, така че да бъдат на едно ниво. Yeah, that's the word. Yes. So definitely Krishna is completely different from this kind of idea. This is the Brahman idea. Brahman idea, everything is like the same. Homogeneous, that's Prabhupada's word. You know, homogeneous. Yes. You have that? I don't know even how. Yes, but I understand. I'll find the word for you. Но със This is a сигурност good thing about the Google Translator. Homogeneous. Oops. Homogeneous. Right, and then in Bulgarian, it's called, I'm going to have somebody pronounce it, homogena. Homogenен. Homogena. Yes, Една природа.
So that's definitely not, that's Brahman, that's not Krishna and his planet and life and devotees, they're not homogeneous. И това определено не Кришна не е такъв. Той не иска хората да са едни и същи, еднакви и такива хомогенни. Yeah. No, it's variety. Не, има разнообразие. And more the better. И колкото повече разнообразие, толкова по-добре. And it's reflected in this world. И това този свят е такова отражение. To try to make things the same is really artificial and will never last for a long time. Да се опитаме да направим всичко еднакво, това е нещо изкуствено и няма да издържи дълго време. You can see the varieties of life. There's 8,400,000 species. I mean, you know, what for? One species is enough, no? Можем да видим в този свят има 8 милиона и 400 хиляди форми живот, разнообразни. И човек може да се каже, защо ги са направили толкова много форми, защо не е само един вид. So therefore also devotee, to be a devotee is not just one all homogeneous types of people, no, they're all different. And they have different relationships with the different types of lords, you could say, different types of gods. Supreme, they're all supreme, but they're different at the same time. Therefore, simultaneously one and different. It's a perfect philosophy. И затова преданните, тяхната преданост към Бога е различна. Не е така, че всички имат една и съща преданост. Не, те имат различни взаимоотношения и даже са различни форми на Бога, които всички са върховния Бог. И затова това е перфектната философия, чинтя беда беда татва. So we should be very grateful, thankful to the Lord that He has made things in such a way, because it means more enjoyment, more variety, more enjoyment, and that's what it's all about. Ние трябва да сме много благодарни на Бога, защото Той е направил нещата по такъв начин, че да има много голямо разнообразие, защото колкото повече разнообразие има, толкова по-голямо наслаждение има. You know, even milk that, you know, the cows in Goloka give is not just milk as we know it. Basically, our type of milk is more or less the same. It's white and more or less the same taste, more or less, right? Generally. But anyway, yeah. Дори и млякото, което имаме тук, в този свят, нали, изглежда подобно на млякото, което е в духовния свят. Нали, бяло е и има вкус такъв, нали, като цяло, такава не е нашата. But there's described Mother Yashoda to have the variety. She knows different kinds of grasses give different types of flavors. So the cows are taken like the bees, very similar. They go to different flowers and you can get different types of honey. Completely different colors, tastes, just honey. No, it's all kinds of honey. So milk can be like that also. Milk with mint taste, milk with chocolate taste, milk with peach taste, milk with who knows what taste. I'm speculating because I don't know what, you know, but she knows. And there the grasses like this, there the grasses like that. So different cows go to different parts and you get different types of milk. Different types of sandesh, different types of yogurt, different types of everything. That's how it should be. It's not homogeneous. И дори млякото, майка Ешода, тя знаела къде различните треви, какъв аромат предават на млякото. И тя изпращала Кришна с кравите на различни места, както да ядат кравите различна трева и по този начин дават различен аромат и вкус на млякото. Както с меда ние знаем много добре, където пчелите взимат от различни растения прашец, меда става съвсем различен, с различен цвят и така нататък. И по същия начин, аз сега малко така спекулирам, но казвам, че може там могат да имат шоколадово мляко, мляко с... Probably not. Maybe yes. Who knows? Why not? If they eat carob? Ако кравите ядат керъп, защо да млякото да не е шоколадово? But that's our limitation there. Who knows? You know, they may be the real thing.
Why not? It's a good taste. Това са тук нашите ограничения, но в духовния свят, защо да не, ако имаме такъв вкус? If we can enjoy Nesquik, why not? Krishna will have it naturally by having a type of grass that has this kind of taste. No problem for him to create that. Ако ние тук в този свят можем да се наслаждаваме на Nesquik, защо Кришна да го няма I had това? Nesquik when I was a child, and still you can buy it. Аз пиех такова нещо, когато бях дете и дори до ден днешен може да бъде купено. Защо Кришна не създаде специален вид трева, с която той може да се пие шоколадово мляко? Nutella, whatever we invent, there must be some original, pure substance equivalent in the spiritual world. Anyway, so variety is the spice of life, and Krishna he is the creator of all this. И като цяло, разнообразието е подправката на живота и Кришна е този, който е създал всичко това. Alright. No questions, no comments, I guess. Everything is very clear. Мисля, че всичко е ясно, няма въпроси и също и коментари. I was taking care of cows and I said something and it's interesting and I asked the devotee and when cow is treated nice and the cow see the owner is sick about something, the cow know which kind of herbs take and this herbs going in the milk and healing the That's incredible. Yeah, this is Just and I'm sure maybe we don't have much variety of grass, but still there must be. No? According to what they eat, the taste of the milk will vary. Yes. Let's give them strawberry. For example, that's our speculation. Probably if they only eat strawberries, that's not good for them. But Krishna has all kinds of arrangements because it's there. Mother Yashoda selects the different types of grasses, so she gets different types of flavors in the milk. That's bona fide. That's not my speculation. И аз Суракун Про каза, че се грижал за кравите и един от преmoданите там, който се грижа за тях, е казал, че когато човек се грижи за кравата може да усети каква болест имаш и тя яде специално трева, такава, която ти след като пиеш млякото от тази трева, ти ще можеш да се излекуваш. И Махарадж каза, че да, можем да се представим какви специални аранжименти. This is new. I mean, I'm really actually pleasantly surprised that even that is possible. I've never heard about that, but that's just see what kind of super animal it is. There's actually no comparison, I think. The bee, maybe, and bees are always there in descriptions. Bees and cows, and birds, some parrots. Cows not sleeping, not sleeping so much. They also 24 hours they can grassing, chewing. И какво специално животно, аз за първи път го чувам това, но може да си представим, кравите са уникални животни, пчелите също и може би някои птици, някой специален папагал. Need a few parrots, maybe. No. Peacocks, parrots, cows, and bees. These are the. Yes, and monkeys are disturbing, so keep them a little far away. Пълни, крави и пчели. Маймуните малко притесняват, така че нека по-надалече да са. But peacocks and parrots probably eat a lot of crops, so small plants when they come up, so they are sometimes disturbing in this world. We had, and they're not so practical. Пълните обаче изяждат растенията, докато са малки. They eat the flowers, they ядат цветята и не са много практични. And they poo everywhere, so peacocks here is like problematic.
И същите изпражнения пускат навсякъде и затова в този свят те са малко проблематични. By scratching cars because they... Whatever, we had a few and at the end, no more. И имахме няколко, но накрая... Then we have to have a cage, you know. Накрая решихме, че повече не искаме, но после ги слагат в такива клетки. So we prepare peacocks on a painting and photograph. Here actually it's very interesting that 3 or 4 of our neighbors start having peacocks. I hear them all. It's You like can Vrindavan. You can hear, yes, you can hear from there, you can hear From from there, I know. and the neighbors here also had before. So how? Three Why do they places. keep them? They eat them finally? No, it's like some of them like, They like. and other was start as attraction for the people, and they have some Krishna giving them some inspiration. But you can hear very constantly peacocks. Yeah. Every morning. And In Vrindavan they're gone. Practically, you don't hear. very early. They're far away. 2 to 3 o'clock in the morning. Maybe. You can hear Well, maybe. Yes. even that is very. It depends where you are. Yes. No more. When we were there in the beginning, 75, were peacocks everywhere. You could see them in the trees all around Krishna Balaram Mandir. Now, zero. Only monkeys. Trained up to steal your glasses. 3 times it happened so far. And being very careful. I thought, now I'm safe. You know, I'm practically out of Loy Bazaar, far away. To put them on, boom, they were gone. Wow. Oh yeah. Сега, Anyway, когато ние отидехме в we don't have Вриндаван, monkeys, we are lucky. когато отидехме в Вриндаван, навсякъде имаше пълни. Можеш да ги видиш по дърветата, имаше навсякъде. А днешно време вече няма пълни в Вриндаван. Там само маймуни, които са обучени да крадат. И 3 пъти ми взимаха очилата. Аз ги слагам ги на Лой Базар да видя нещо и веднага ми ги взимат. So nowhere, even now around the Krishna Balaram Mandir, you cannot wear glasses, you know, they're going to be stolen. They jump down and faster than a lightning, very fast, very clever. Anyway, so... Скачат и ти ги взимат, дори в Кришна Бalaram Mandir, взимат ти ги и изчезват. Много са бързи. Monkey problem, the locals say, you know, we have monkey problem. Because they take everything. Even you have a bag with something. I almost lost it. Anyway, no monkey stories. Дори турбичка да имаш, те също гледат да открадват. And dangerous. И са опасни също. They can bite. Могат да хапат. So, but in Goloka Vrindavan, I suppose this is not a problem. Но аз мисля, че в Голока Вриндавана там това дори маймуните не създават проблеми. Okay. So, I have a short story. Funny story. Yes, it was Tattva Vidprabhu was here, and he has such a nature that he don't like tomatoes at all. to what? Tomatoes. Tomatoes. He don't like to eat tomatoes. Okay. And Nobody forces you. We have cucumbers. But he was liking very much milk, and every evening he had a cup of milk, and he was very pleasant. But there was once a time when we had a lot of tomatoes for the cows. My father had around 100-200 kg tomatoes. And the cows were eating. And we was became tomato milk. we was jumping in huge boxes, hundreds and hundreds of kg with tomatoes to the cows. And when Tattva Vidprabhu saw this, he was saying, "I'm drinking from the tomatoes," and he was not very happy. Did he notice the difference? I don't know, but he was not. He was surprised like this, and it was very funny. Make an experiment. Get some cucumber milk or tomato milk. But yeah. He drank the milk. Yes, for And he sure. felt that
taste of tomatoes? Not exactly, but because he didn't like the tomatoes, and therefore he had this feeling. Well, I don't like cucumbers, so if I see that they're eating hundreds of kilos of cucumbers, I hope the milk will not become influenced. Anyway, can we stop? I think maybe yes. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Bhakti Gauravani Goswami ki jai. So not so bad today. So means Bhakti Gauravani Goswami ki jai.